Era una tarde comen en la ciudad. El sol brillaba suavemente, iluminando las calles con una luz cálida mientras la gente se apresuraba a cumplir con sus rutinas diarias. En una de las cafeterías más concurridas de la zona, un hombre transgénero se encontraba sentado en una mesa junto a la ventana, disfrutando de un café. Había pasado por muchas dificultades a lo largo de su vida, pero en ese momento, sentía que podía respirar tranquilo. La sensación de normalidad, de poder ser uno mismo en un lugar público sin miedo a ser juzgado, lo hacía sentir por fin libre, aunque solo fuera por un rato. El ambiente en la cafetería era relajado, y la gente charlaba animadamente entre sí, sin prestar demasiada atención a los demás. Sin embargo, de repente, la paz se rompió cuando una mujer, conocida por su actitud prepotente y sus constantes quejas, entró en el local. La gente la conocía en la ciudad, y no era la primera vez que se generaban tensiones debido a su comportamiento. Muchos la llamaban Karen, un apodo que se había convertido en sinónimo de una persona arrogante y intolerante. Karen se acercó al mostrador, su mirada fija en el hombre transgénero que estaba sentado en la mesa, disfrutando de su café. No había nada en el que la hiciera destacar del resto, pero Karen parecía tener un radar para detectar acciones considerables diferentes o fuera de lo común. De inmediato, comenzó a murmurar algo entre dientes, y el tono de su voz, aunque bajo el principio, fue aumentando de intensidad, como si buscara que la gente la escuchara. ¿Qué es eso? Dijo en voz alta, mirando el hombre trans con desdén. ¿De verdad está aquí? ¿Eso es lo que se ha convertido en nuestra ciudad? Un hombre disfrazado de mujer, sentado allí tan tranquilo como si nada. ¿No deberían estar en otro lugar? El hombre transgénero levantó la mirada, dándose cuenta de que la mujer se refería a él. Sintió una punzada de incomodidad, pero no permitió que su rostro lo reflejara. En cambio, respiró profundamente, buscando mantener la calma en medio de la creciente tensión. Karen, al ver que él no reaccionaba, continuó con su ataque verbal, esta vez más alto y más agresivo. Míralo. Y es una vergüenza. ¿Cómo pueden dejar que este tipo de personas anden por allí, sin vergüenza alguna? El hombre transgénero apretó las manos sobre la mesa, sintiendo que su paciencia comenzaba a agotarse. Sabía que el tipo de situación que Karen estaba creando era solo el comienzo de algo mucho más grande. Había enfrentado ataques como este antes, pero siempre trataba de mantenerse firme, de no dejarse arrastrar por la ira. Perdón, señora, dijo con voz calma, tratando de que su tono fuera lo más tranquilo posible, pero no me está haciendo daño. Solo quiero disfrutar mi café en paz. Sin embargo, Karen no estaba dispuesta a dejarlo en paz. ¿Paz? ¿Cómo puedes tener paz sabiendo lo que eres? No eres más que un fraude. Un engaño para todos. Las personas a su alrededor comenzaron a mirarse entre ellas, incómodas por la confrontación. Algunas intentaron ignorar la escena, mientras que otras, que no se sentían lo suficientemente valientes para intervenir, simplemente se quedaron calladas, esperando que la situación se resolviera por sí sola. El hombre transgénero, con el rostro serio y la mirada fija en la mujer, trató de mantener la compostura. Solo estoy aquí para tomar un café. No quiero discutir. Pues lo siento mucho, pero no puedo quedarme callada mientras este tipo de gente se siente tan cómoda en nuestra sociedad, gritó Karen. La gente comenzó a mirar, algunos ahora visiblemente molestos por su actitud. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el ambiente en la cafetería, que antes era relajado, ahora se había tornado incómodo. Fue entonces cuando alguien más, inesperadamente, entró en la escena, un hombre de edad avanzada, con una presencia imponente, que caminaba con paso firme. Sus ojos, aunque viejos,
reflejaban una vida llena de experiencias, y su figura era inconfundible, era Clint Eastwood. Había sido una figura legendaria en el cine y la cultura popular. Un hombre cuya mirada de acero había derrotado a muchos en la pantalla grande. Nadie esperaba que él estuviera en esa cafetería, mucho menos que interviniera en una discusión. Clint, al escuchar los gritos de Karen, se detuvo en seco. Observó la escena con atención. No era alguien que buscara conflictos, pero había algo en la actitud de Karen que lo incomodó profundamente. Sin pensarlo dos veces, se acercó a la mesa del hombre transgénero y se detuvo frente a Karen. ¿Hay un problema aquí? Preguntó Clint con voz grave, su tono sereno pero firme. La mirada de Clint se clavó en Karen, haciendo que la mujer retrocediera un poco, sorprendida por su presencia. Karen, al ver el famoso actor, no tardó en intentar defender su actitud. Este hombre comenzó a decir, pero Clint la interrumpió antes de que pudiera continuar. Este hombre tiene derecho a estar aquí como cualquier otra persona, dijo Clint, mirando a Karen con firmeza. ¿Y no lo entiendes? Tal vez sea hora de que te vayas. Karen, visiblemente sorprendida por la intervención, abrió la boca para protestar, pero Clint no la dejó hablar. Mira, dijo con calma pero con una fuerza que no podía ignorarse. Nadie tiene tiempo para tolerar la ignorancia ni el odio. Este lugar, como todos los demás, debería ser un espacio para todos. Si no te gusta, quizás seas tú la que debería irse. La mujer, que no esperaba una confrontación de esta magnitud, se quedó sin palabras por un momento. Clint, con su postura tranquila pero desafiante, no la dejó continuar. La gente que antes había sido testigo de la peli comenzó a mirar con aprobación a Clint, mientras Karen, derrotada y humillada, levantó la cabeza con rabia y comenzó a alejarse de la mesa. Esto no ha terminado, ¿sabes? Dijo ella, pero su voz ya no tenía el mismo tono agresivo de antes. Nos vimos afuera, pero Clint no respondió. Simplemente la observó alejarse, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Cuando Karen salió de la cafetería, la tensión que había invadido el local comenzó a disiparse lentamente. El hombre transgénero, todavía un poco sorprendido por lo que acababa de suceder, miró a Clint con una mezcla de gratitud y asombro. Gracias, dijo, su voz un poco temblorosa. No sabía qué hacer. No tienes que agradecérmelo, respondió Clint, acercándose a la mesa del hombre y dándole una palmada en el hombro. Nadie debería tener que pesar por eso. Y es tu derecho vivir tranquilo, sin que nadie te haga sentir menos. El hombre transgénero, todavía sintiendo un poco la tensión de la confrontación, miró a Clint con una expresión que no podía disimular su gratitud. Nunca pensé que alguien interviniera de esa manera, ni siquiera sabía qué decirlo. Él estaba tan decidida a que yo me sintiera menos. Clint se acomodó en una de las sillas libres cerca de la mesa, sin que su rostro mostrara ninguna emoción aparente. No es algo que uno espera ver todos los días, pero desafortunadamente, no es algo raro. La gente tiene una manera de juzgar sin saber nada sobre lo que está sucediendo realmente en la vida de los demás. Todo lo que puedes hacer es seguir siendo tú mismo y esperar que, eventualmente, el mundo lo entienda. El hombre transgénero asintió, sintiendo una conexión inmediata con las palabras de Clint. Aunque lo admiraba por su carrera y su presencia, en ese momento, Clint se había convertido en algo más que un actor famoso para él. Era alguien que, al igual que él, había enfrentado los juicios y las críticas de otros, aunque de una manera diferente. Lo intentó, dijo con una leve sonrisa, pero a veces parece tan difícil, ¿sabes? Cada día es como estar frente a un campo de batalla diferente. Clint lo miró con atención, sus ojos reflejando una comprensión que raramente mostraba. Lo sé. ¿Why no te estoy diciendo que será fácil?
Lo único que te puedo asegurar es que cada vez que te levantes de la cama y sigas adelante, estás ganando. Nadie puede quitártelo. La charla se detuvo por un momento mientras ambos miraban al café vacío, que antes había sido el escenario de esa confrontación tan incómoda. La atmósfera, que se había vuelto densa y cargada, ahora parecía más tranquila, aunque con una energía latente, como si todo el mundo estuviera respirando aliviado tras la intervención de Clint. De repente, una camarera se acercó a la mesa, trayendo más café para Clint, quien la agradeció con un simple gesto de la mano. La camarera, que había sido testigo de la confrontación, sonrió débilmente hacia el hombre transgénero. Gracias por no dejar que la situación se fuera de las manos, le dijo, su tono genuino pero con cierto air de disculpa. A veces, la gente no entiende que todos tenemos derecho a estar aquí, sin importar lo que pensemos o cómo nos ven. Gracias a Clint, respondió el hombre, mirando al actor. No hubiera sido capaz de enfrentarla sin su ayuda. Clint le dio un vistazo, como si no quisiera ser el centro de atención. No fue nada, respondió con una sonrisa reservada. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. O al menos, lo que muchos deberían hacer. La conversación se calmó, y el hombre transgénero comenzó a relajarse un poco más. La presencia de Clint Eastwood le había dado una dosis de confianza en medio de la tormenta, pero aún quedaba una sensación en el aire. Había algo más que no podía dejar de pensar. La forma en que Clint se había enfrentado a Karen, su seguridad al hablar y defender lo correcto, fue algo que él mismo anhelaba tener. En ese momento, algo en su interior cambió. A partir de ahora, no solo quería sobrevivir a las situaciones difíciles, sino enfrentarlas con la misma firmeza y determinación. Finalmente, el hombre transgénero se inclinó ligeramente hacia Clint. Gracias. No solo por lo que hiciste, sino por las palabras. Tal vez necesito recordar que mi vida es mía, y que nadie más tiene derecho a decidir cómo debo vivirla. Clint asintió, su mirada ahora mucho más suave. Recuerda, joven, que cada uno tiene su propia batalla. La tuya es tan válida como cualquier otra. El problema es cuando dejamos que otros traten de darnos sus reglas, sin siquiera preguntarnos si son las correctas. El hombre transgénero se quedó en silencio, asimilando cada palabra. Era como si una carga invisible que había estado sobre sus hombres durante tanto tiempo comenzara a aligerarse. Había algo en Clint que lo hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que podía mirar al futuro con más esperanza. En ese momento, mientras la gente en el café volvía a su rutina y la conversación se calmaba, la escena entre Karen y el hombre transgénero parecía ser algo del pasado. Sin embargo, la lección que ambos habían aprendido en ese breve encuentro permaneció en el aire, como una corriente silenciosa de cambio. Karen, por supuesto, había desaparecido de la escena. La mujer arrogante y llena de odio se había ido, derrotada no solo por la intervención de Clint, sino también por su propia incapacidad de comprender que el mundo ya no era un lugar donde pudiera imponer su opinión sin consecuencias. Aunque probablemente no lo entendiera en ese momento, la situación que había protagonizado fue una oportunidad para el hombre transgénero de alzar la voz, y de ver que, a pesar de los prejuicios, había algo más grande en juego. Algo más allá de la ignorancia de una sola persona, la comprensión y la valencia de un grupo. El hombre transgénero se levantó de su silla, listo para regresar a su vida. Miró a Clint una vez más, agradecido pero sabiendo que, como todo en la vida, ese momento de apoyo no duraría para siempre. Sin embargo, algo en su interior le decía que ya no debía tener miedo de los próximos desafíos. Gracias, Clint. Realmente, dijo con sinceridad. Nunca pensé que necesitaría un héroe, pero hoy,
T lo agradezco más de lo que puedes imaginar. Clint sonrió ligeramente, esa sonrisa que solo él sabía dar. Esa que lavaba consigo el peso de una vida llena de experiencias. No soy un héroe. Solo soy alguien que ha visto suficiente como para saber lo que está bien. Y lo que no lo está. Después de la breve conversación, Clint y el hombre transgénero intercambiaron una última mirada antes de que ambos se dirigieran hacia la salida del café. Mientras caminaban juntos hacia la puerta, el hombre transgénero se sentía extrañamente más ligero, como si hubiera dejado atrás un peso invisible que lo había acompañado durante años. Aunque el incidente con Karen había sido tenso, la intervención de Clint le había dado la validación que tanto había buscado en su vida. Alguien lo había defendido, y de una manera tan impresionante que parecía haber tocado algo profundo en él. ¿Sabes? La forma en que hablaste, me hizo pensar en todo lo que he pasado. Dijo el hombre transgénero, mirando a Clint con una mezcla de respeto y asombro. Te he visto en películas, pero nunca pensé que algo así fuera tan real. Y es raro encontrar a alguien como tú en el mundo real. Clint sonrió levemente, como si las palabras de su acompañante no fueran nuevas para él, pero en las apreciaba. Todo el mundo tiene su lucha. La diferencia es como la enfrentamos. Algunas personas prefieren evadirla, otras prefieren enfrentarse a ella directamente. Yo, por lo menos, no tengo tiempo para eludir lo que está frente a mí. El hombre transgénero asintió, reflexionando sobre las palabras de Clint. A medida que salían al aire fresco de la calle, una ligera brisa movió las hojas de los árboles cercanos, y una sensación de calma comenzó a apoderarse de él. Algo había cambiado en su interior. Ya no se sentía tan pequeño, tan vulnerable. Algo tan simple como una conversación, un acto de valencia de parte de un extraño, había encendido una chispa de confianza que le parecía completamente nueva. Como si el mundo fuera menos hostil, solo por saber que algunas personas, como Clint, estaban dispuestas a intervenir cuando más se necesitaba. La ciudad, que antes parecía un lugar lleno de amenazas invisibles, comenzó a tomar una nueva forma ante sus ojos. Mientras caminaban juntos, el hombre transgénero se dio cuenta de que no era solo la intervención de Clint lo que lo había cambiado, sino el simple hecho de que alguien había estado dispuesto a luchar junto a él. Ese tipo de solidaridad era algo raro, algo que había empezado a perder la esperanza de encontrar. En serio, Clint, gracias. Esto no pasa todos los días, continuó el hombre, mirando con sinceridad al actor. He tenido muchas pelis en mi vida, pero nunca alguien como tú para defenderme. Yo solo esperaba que las cosas cambiaran algún día, pero nunca imaginé que alguien vendría a mi defensa de esta manera. Clint, con su mirada penetrante, respondió de manera simple, pero cargada de sabiduría. No tienes que esperar a que las cosas cambien. Si no las haces cambiar tú mismo, nadie más lo hará. Lo que hice hoy no fue nada grande. Y es solo lo que cualquiera debería haber hecho, pero nadie lo hace. La gente prefiere mirar para otro lado. Ambos caminaron un poco más, sumidos en sus pensamientos, mientras la calle se llenaba de la típica vida urbana. Los sonidos de los coches, las conversaciones lejanas, el bullicio constante de la ciudad, creaban una atmósfera envolvente que, de alguna manera, contrastaba con la paz que ambos sentían al estar juntos. Fue en ese momento cuando, a lo lejos, una joven pareja pasó a su lado. La mujer miró al hombre transgénero con una expresión que era imposible de interpretar, pero lo suficiente como para hacer que él se sintiera incómodo. Sin embargo, esta vez, la incomodidad no lo dominó. No se encogió ni apartó la mirada. En lugar de eso, sintió la presencia de Clint a su lado, como una especie de ancla, una garantía silenciosa de que todo iría bien.
La joven pareja siguió caminando sin decir nada, pero el hombre transgénero sintió que el peso de las miradas ya no era tan fuerte. El hecho de que Clint estuviera su lado le daba una sensación de protección, algo que nunca había experimentado antes de manera tan clara. La mujer había mirado, pero ahora él podía mirar de vuelta sin sentirse inferior. ¿Sabes? Dijo el hombre transgénero, con una sonrisa algo nerviosa, a veces me olvido de que tengo derecho a mirar. La gente espera que me esconda, como si mi vida fuera un secreto. Pero no lo es. No debería serlo. Clint lo miró, esta vez con una expresión más amable, casi paternal. Nunca y escondas. Si ellos no pueden mirar, es su problema. El mundo es grande, y hay gente que sabe lo que vale la pena. Si los demás no lo ven, ¿quién los necesita? El hombre transgénero reflexionó sobre sus palabras, y por primera vez en mucho tiempo, su mente se despejó de las nubes de inseguridad y miedo. Clint había tocado algo profundo en él. No era solo el acto de defenderlo lo que lo había marcado, sino las palabras que había dicho, su forma de ver la vida. Clint no solo le había enseñado a levantarse en ese momento, sino también a mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Mientras se acercaban a una esquina de la calle, el hombre transgénero se detuvo un momento. Hoy Clint, no tengo idea de lo que traigo a esta cafetería hoy, pero, gracias por ser ese tipo de persona. Y por, ya sabes, no ignorar lo que estaba pasando. Clint se detuvo también, observando el entorno. Sus ojos parecían evaluar el mundo de una manera que el hombre transgénero no comprendía completamente, pero que, en ese momento, parecía hacer sentido. Yo no soy un héroe, dijo Clint, como si se estuviera refiriendo a algo más profundo que el simple acto de intervenir. Solo soy un tipo que ha visto suficiente como para saber que es lo correcto. Cuando ves algo que está mal, simplemente lo corriges. El hombre transgénero, con una mirada llena de gratitud, asintió. Eso es lo que quiero ser. No un héroe, pero si alguien que se levanta cuando debe. Es extraño, siempre he pensado que necesitaba esperar a que alguien me defendiera. Hoy me di cuenta de que, tal vez, solo necesitaba creer que podía hacerlo yo mismo. La conversación entre Clint y el hombre transgénero continuó mientras caminaban por las calles de la ciudad, las luces de los faroles parpadeando suavemente al caer la noche. El aire se había enfriado un poco, pero ambos sentían una calidez interna que contrastaba con el clima. Aunque el hombre transgénero ya no sentía miedo o incomodidad, aún había muchas preguntas flotando en su mente. ¿Cómo supiste que Decker? Le preguntó finalmente, con curiosidad. Sé que no era la primera vez que escuchabas algo así. Pero la forma en que actuaste, fue como si ya estuvieras preparado para enfrentar esa situación. Clint, que había estado caminando con la misma calma de siempre, no parecía sorprendido por la pregunta. Miró el horizonte antes de responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. Lo he visto todo muchacho, dijo, su tono algo nostálgico. La gente tiene una manera muy peculiar de justificar sus prejuicios. En muchos casos, actúan como si las diferencias fueran una amenaza. Pero, en realidad, esas diferencias son lo que hacen que cada uno de nosotros sea único. No podemos permitirnos vivir con miedo o vergüenza. Yo no he vivido para eso. El hombre transgénero lo miró, reconociendo la experiencia en la voz de Clint. Supongo que tú has estado en tus propias batallas, dijo, sin esperar respuesta, más como una afirmación que una pregunta. En la vida, siempre parece haber algo que desafía nuestro ser, ya sea por el entorno o por otras personas. A veces me pregunto cuánto de todo esto tengo que aguantar antes de ser simplemente aceptado. Clint asintió lentamente.
La aceptación es algo que muchos buscan, pero pocas personas realmente entienden. La verdad es que no te puedes quedar esperando a que los demás cambien para ajustar a ellos. Si te dejas arrastrar por la necesidad de encajar, nunca serás libre. La libertad está en ser tú mismo, pase lo que pase. Por un momento, el hombre transgénero se quedó en silencio, asimilando lo que Clint acababa de decir. Las palabras resonaban en su mente, abriendo una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Durante años, había tratado de adaptarse a las expectativas ajenas, siempre buscando esa aprobación que nunca llegaba del todo. Pero ahora, algo en su interior comenzaba a cambiar. Sabía que la lucha por la aceptación no debía definirse por la aceptación de otros, sino por la libertad de aceptarse a sí mismo. Te has ganado mucho respeto, ¿sabes? Dijo finalmente, rompiendo el silencio. No solo por lo que haces hoy, sino por lo que representas. Siempre me han dicho que las personas que defienden lo correcto son las que marcan la diferencia. Pero nunca entendí completamente lo que eso significaba. Hoy lo sé. Clint lo miró con una leve sonrisa, pero no dijo nada al principio. En lugar de eso, siguió caminando, como si lo estuviera dando espacio para procesar lo que acababa de suceder. Fue solo cuando llegaron a una parada de autobús, cerca del parque, que Clint habló nuevamente. La diferencia está en lo que tú haces, no en lo que esperas de los demás, dijo Clint, con un tono serio pero lleno de convicción. Lo que hicimos hoy no fue solo un acto de defensa. Fue una declaración de que estamos dispuestos a enfrentar lo que sea necesario para proteger lo que es correcto. Y tú, amigo mío, acabas de dar un paso muy grande al ser parte de esto. Lo importante es que no dejaste que tu voz se apagara. En ahora, en nunca, el hombre transgénero se detuvo frente a Clint, observando sus palabras y sintiendo el peso de su significado. Había algo en esa intervención que lo había tocado profundamente, algo que resonaba en su alma y lo recordaba que la vida no tenía que ser una batalla solitaria. Era claro que las dificultades seguirían llegando, pero ahora entendía que tenía la capacidad de enfrentarlas, no solo con la ayuda de otros, sino también con su propia fuerza interna. Creo que entendí lo que dijiste, continuó el hombre transgénero, sintiendo una renovada determinación en su voz. Y es cierto. He estado buscando la aceptación de los demás durante tanto tiempo que nunca me di cuenta de que ya era suficiente ser yo mismo. Lo que ocurrió hoy, la confrontación con Karen, fue solo una parte de algo mucho más grande. Creo que finalmente me doy cuenta de que no se trata de que también me acepten, sino de cómo me acepto yo mismo. Clint lo miró fijamente, sus ojos reflejando una comprensión silenciosa. Exactamente. Eso es lo que la gente no entiende. La aceptación ajena nunca será suficiente si no te aceptas primero. Y eso es lo que te hace realmente libre. El hombre transgénero sonrió por primera vez desde la confrontación. Aunque el camino que lo esperaba aún era incierto, algo en su interior había cambiado de manera irreversible. Estaba listo para vivir su vida a su manera, sin miedo, sin temer al juicio ajeno. Sabía que, al final, la vida se trataba de ser fiel a uno mismo y enfrentar la adversidad con dignidad. Gracias, Clint, dijo mirando al actor con gratitud. Nunca imaginé que algo tan simple como una conversación podría cambiar tanto. Hoy, me siento diferente. Como si hubiera dado un paso más cerca de ser la persona que siempre quise ser. Clint sonrió levemente, la mirada en sus ojos parecía tranquila, como si la conversación ya hubiera cumplido su propósito. Todo lo que necesitas es dar ese paso. El resto vendrá solo. El hombre transgénero caminaba con una nueva sensación de ligereza. A lo largo de su vida,
había enfrentado obstáculos internos y externos que parecían insuperables. Pero algo en el encuentro con Clint, algo en sus palabras, había encendido una chispa que no podía apagarse. Mientras continuaban su camino por la ciudad, el sol comenzaba a ponerse, teniendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Sin embargo, la calma que había comenzado a sentir era interrumpida por un nuevo pensamiento que lo invadió. ¿Qué pasa si esto se repite? Pensó. ¿Qué pasa si la próxima vez no tengo a alguien como Clint para defenderme? Fue una preocupación que no podía evitar. Aunque en ese momento se sentía empoderado y fortalecido por la conversación que acababa de tener, la realidad seguía siendo dura. Las personas como Karen existen, y el mundo no siempre sería tan amable. Clint pareció leer sus pensamientos. De hecho, parecía saber lo que estaba pasando por su mente, aunque el hombre transgénero no había dicho una palabra al respecto. ¿Estás pensando en lo que pasó con Karen? Preguntó Clint, su voz tranquila, como si no fuera la primera vez que alguien se sentía de esa manera. El hombre transgénero asintió lentamente. Sí, supongo que estoy preocupado de que, aunque hoy haya sido diferente, mañana podría ser igual que siempre. Y eso me asusta. Tengo miedo de que, a pesar de lo que me dijo hoy, no sea suficiente. ¿Qué pasa si alguien más se cruza en mi camino y no tengo a alguien como tú para defenderme? Clint se detuvo por un momento, mirando el horizonte con una mirada pensativa. Luego, sin prisas, habló con la misma calma que siempre lo caracterizó. Lo que debes entender es que, aunque no todos te iban a defender como lo hizo, lo que realmente importa es cómo te defiendes tú mismo. El problema con el miedo es que nos hace pensar que necesitamos la aprobación de los demás para vivir nuestra verdad. La realidad es que nadie más puede definir quién eres. Solo tú puedes hacer eso. El hombre transgénero lo miró fijamente, y aunque las palabras de Clint calaron profundo en él, había algo en su interior que no terminaba de encajar. Algo que lo mantenía cauteloso, esperando que las cosas pudieran volver a la normalidad, como si todo lo que había vivido hasta ahora estuviera predestinado a repetirse. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para hacerlo por mí mismo? Preguntó con voz baja, casi como si estuviera dudando de su propia capacidad para enfrentar lo que venía. A veces me siento como si estuviera luchando contra un monstruo invisible, algo que siempre está atacando y esperando a atraparme. Clint lo miró, como si estuviera evaluando cada palabra que había dicho, y luego respondió con firmeza. Esa es la mentalidad que debes dejar atrás. La idea de que tienes que luchar contra algo que está fuera de ti. Los monstruos que te asustan no están afuera, están dentro de tu mente. Si puedes vencer esos miedos, todo lo demás se vuelve más fácil. Pero si sigues esperando que otros te den la fuerza que necesitas, nunca serás verdaderamente libre. El hombre transgénero se quedó en silencio, procesando esas palabras. Había algo en la manera en que Clint hablaba que lo hacía sentir como si estuviera ante alguien que realmente comprendía la magnitud de lo que estaba diciendo. Pero aún así, un pequeño rincón de duda seguía presente en su mente, algo que lo mantenía atado a la idea de que la lucha no solo era interna, sino también externa. A medida que caminaban por las calles, las sombras comenzaron a alargarse, y la noche se hacía más presente. Clint no parecía apurado, pero su presencia era tan constante que el hombre transgénero sentía como si hubiera sido transportado a otro espacio, uno donde las preocupaciones del mundo exterior no parecían tan abrumadoras. El hombre transgénero se permitió un respiro, dejando de lado el ruido del mundo por un momento. Miró alrededor, los coches pasaban rápidamente, las luces de la ciudad brillaban,
y las personas se cruzaban entre sí sin prestar mucha atención a lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, algo en el aire estaba diferente. Había algo más en esta noche que lo hacía sentir que las cosas podían cambiar, que podían ser diferentes para él. Y no solo por la intervención de Clint, sino por el hecho de que él mismo estaba dispuesto a cambiar. Supongo que todo depende de mí, ¿verdad? Di yo, más para sí mismo que para Clint. No puedo esperar que todo el mundo cambie para hacerme sentir mejor. Pero no sé cómo voy a enfrentarme todo esto por mi cuenta. Clint, que había estado caminando junto a él en silencio, lo miró de reojo. No tienes que hacerlo todo solo, amigo. A veces el cambio empieza por uno mismo, pero eso no significa que tengas que cargar con todo el peso de la batalla. La clave está en saber cuando aguardan los demás, pero no perder nunca la visión de quién eres. Justo en ese momento, un grupo de personas pasó junto a ellos, y el hombre transgénero notó que algunas de las miradas eran de reojo, observando de manera curiosa, pero también cargadas de juicio. Fue un momento fugaz, pero suficiente para recordar la dureza del mundo exterior. Vies, dijo el hombre transgénero, casi como una confirmación de sus propios pensamientos. Siempre hay alguien mirando, alguien opinando. Clint, sin perder la calma, asintió lentamente. Sí, pero no tienes que ser tú quien ese doblegue ante esas miradas. La gente siempre viene a juzgar. Eso nunca viene a cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar es cómo te afectan esas miradas. Cuando dejas de depender de las opiniones ajenas, el mundo comienza a ser un lugar más claro. El hombre transgénero lo miró con una nueva perspectiva. En ese momento, entendió que no podía seguir permitiendo que el miedo y el juicio de los demás dictaran cómo vivía su vida. El verdadero reto no era enfrentarse las personas como Karen, sino enfrentarse los demonios que vivían dentro de él, a las dudas que lo hacían sentir pequeño. El viento de la noche acarició su rostro mientras caminaban más lejos de la cafetería. Ya no sentía la misma presión en su pecho. Ahora, sentía como si hubiera dado un paso importante, no solo hacia fuera, sino hacia dentro de sí mismo. Había una nueva fuerza dentro de él, algo que había estado esperando déspota. La ciudad había oscurecido completamente, y las luces de las calles parpadeaban mientras los dos hombres caminaban por el vecindario. El hombre transgénero se sentía más fuerte ahora, como si algo dentro de él hubiera cambiado irrevocablemente. Ya no era el mismo de antes. Las palabras de Clint resonaban en su mente, recordando que el verdadero poder no radicaba en la aprobación de los demás, sino en la forma en que uno se acepta a sí mismo. Pero a pesar de esa nueva confianza, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La gente aún tenía mucho que aprender, y ese aprendizaje no siempre sería fácil. Justo cuando creía que la noche comenzaba a calmarse, el sonido de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Un grupo de personas apareció en la esquina de la calle. El hombre transgénero notó como sus ojos se dirigían hacia él de inmediato. Instintivamente, miró a Clint, quien también había detectado la presencia del grupo. Los pasos se hicieron más rápidos, y el hombre transgénero sintió como la incomodidad comenzaba a regresar, como una sombra que se cernía sobre él. El grupo se acercó con rapidez, y en sus rostros había una mezcla de incomodidad, curiosidad y juicio. Entre ellos, una voz familiar llamó su atención. Era la misma mujer que había causado el altercado en la cafetería, Karen. Ahora, no solo estaba acompañada por un par de amigos, sino que su actitud era aún más desafiante. ¿Qué tenemos aquí?, dijo Karen, con una sonrisa burlona que no pasó desapercibida. Su tono era mucho más agresivo que antes,
Como si la intervención de Clint en el café le hubiera dejado una marca. El hombrecito que no sabe dónde pertenece. El hombre transgénero sintió como su cuerpo se tensaba. Sus pensamientos comenzaron a acelerarse, pero en lugar de responder con miedo o enojo, recordó las palabras de Clint. Esta vez no había retroceder. No había permitir que alguien como Karen le quitara la paz que acababa de encontrar. Clint, que ya había estado observando la escena con atención, se adelantó ligeramente. El silencio que se formó en el aire fue pesado, y la tensión creció con cada segundo que pasaba. ¿Tienes algún problema con él? Clint preguntó, su voz profundo y firme, pero cargada de calma. No había duda de que la intervención de él sería directa, sin miedo a lo que pudiera surgir a continuación. Karen miró a Clint con desdén, reconociendo la figura famosa del actor. ¿Y qué tienes tú que ver con esto? ¿Te vas a poner a defender a este tipo? Su rostro reflejaba el odio que había acumulado durante toda la conversación. Su voz se levantó mientras avanzaba, buscando confrontar a Clint, como si pensara que su simple presencia intimidaría al actor. Clint no se movió en un centímetro. La gente como tú no se da cuenta de que la única forma de estar por encima de los demás es con respeto. Pero ese respeto se pierde cuando atacas a quienes solo están intentando vivir su vida. Karen, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Esto no tiene nada que ver con respeto. Este tipo, dijo, señalando al hombre transgénero, no debería estar en este lugar. No es bienvenido aquí. Las palabras de Karen colisionaron contra el hombre transgénero como una olida de desprecio, pero esta vez, algo en el cambio. Ya no sentía el pavor que le había embargado la primera vez que escuchó palabras como esas. La intervención de Clint, en crucial, también lo había preparado para algo más importante, ser dueño de su propia narrativa. Nadie más tenía el poder de decidir quién era él. Me importa un comino lo que piensas, dijo el hombre transgénero con firmeza, mirando a Karen directamente. No tengo que estar a tu altura. Yo soy quien soy, y eso es lo que importa. No te necesito para definir mi lugar en este mundo. La respuesta de Joe a Karen momentáneamente sin palabras. Nunca antes alguien le había respondido con tal seguridad. Estaba acostumbrada a la sumisión, a que la gente se encogiera ante su actitud. Y ahora, aquí estaba, alguien que no solo se mantenía firme, sino que se levantaba contra ella con una serenidad que la desbordaba. Pero Karen no había ceder. No me hagas reír, dijo con rabia, y alzó la mano en un intento de intimidación. ¿Crees que la gente como tú pueda venir aquí y hacer lo que le dé la gana? ¿No es así como funcionan las cosas? En ese momento, la situación alcanzó su punto de ebullición. El hombre transgénero sentía el miedo a lo lejos, pero no se dejaba arrastrar por él. Cerró los ojos brevemente, y recordó la conversación con Clint. Recordó las palabras que le había dado, la manera en que había enfrentado su propio miedo a lo largo de los años. Cuando abrió los ojos, Clint ya estaba de pie, un paso por delante de él, y su presencia era como una muralla de protección. El actor, con la calma de un hombre que había visto mucho, miró directamente a Karen, sin titubeos. Si tu problema es con él, es contigo también. Nadie tiene derecho a deshumanizar a otro. Y si te vas a quedar aquí, vas a aprender a tratar a todos con respeto. No voy a permitir que sigas sembrando odio donde no hace falta. La atmósfera estaba cargada de tensión. La mirada de Clint era fija, firme. No había espacio para la duda, para el miedo. Era una confrontación directa entre la intolerancia y la violencia, y aunque Karen intentó, una vez más, desafiarlo, algo en su interior le decía que no estaba ganando esa batalla.
Finalmente, la mujer pareció dar un paso atrás, incapaz de soportar la presión de la confrontación. Miró a su alrededor, notando que la gente que había estado observando, antes en silencio, ahora estaba claramente en contra de su actitud. Algunos de los transeúntes comenzaron a murmurar, otros simplemente miraban con desaprobación. El respaldo que pensaba que tendría ese desmorono. Esto no ha terminado, dijo Karen con rabia, antes de girarse y marcharse, dejando atrás la confrontación sin resolver en sus propios términos. Clint no dijo nada más. Dijo que el silencio reinara por un momento, mientras observaba como Karen se alejaba, derrotada. El hombre transgénero, aunque visiblemente agotado por el encuentro, sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. La gente que había estado observando, al principio callada, comenzó a relajarse, algunos aplaudiendo discretamente, otros simplemente sonriendo en solidaridad. El hombre transgénero, con una mirada de gratitud, miró a Clint. Lo logré, ¿verdad? No dejé que me derriben. Clint asintió, con la misma sonrisa tranquila que lo había acompañado todo el tiempo. Sí, lo lograste. Why no fue solo hoy? Fue siempre. No necesitas que te defiendan, solo que defiendas a ti mismo. Después de que Karen se alejara, la atmósfera comenzó a relajarse lentamente. El aire, que antes había estado cargado de tensión, ahora parecía menos denso. Los murmullos de la gente se disiparon, y algunos comenzaron a regresar a sus propios caminos. Sin embargo, algo había cambiado para todos los presentes. La confrontación no solo había sido un choque de personalidades, sino un recordatorio de que los prejuicios no podían prevalecer sin consecuencias. El hombre transgénero se quedó allí, parado en la acera, respirando hondo. Miró a Clint, quien permanecía a su lado, observando en silencio la escena. La gratitud y la admiración por el hombre que lo había defendido seguían muy presentes en su mente, pero algo más importante estaba naciendo en su interior, una sensación de autonomía, de control sobre su vida y su identidad. Gracias, dijo con una voz algo temblorosa, pero con sinceridad. Hoy, de verdad, me siento diferente. No solo porque tú me hayas defendido, sino porque sé que, ahora, yo también puedo defenderme a mí mismo. No necesito esperar que otros lo hagan por mí. Clint sonrió, pero esta vez, la sonrisa era más suave, como si hubiera escuchado algo profundamente importante. Eso es lo que siempre quis que entendieras. A veces, la mayor batalla es la que libramos dentro de nosotros mismos. Hoy, lo que hiciste no fue solo vencer a alguien como Karen. Fue vencer tus propios miedos, tus dudas. Y eso, amigo mío, es lo que te dará la verdadera fuerza. El hombre transgénero sintió que las palabras de Clint lo envolvían, como una capa cálida que lo protegía del frío de la noche. Durante tanto tiempo, había sido víctima del miedo, de la constante sensación de ser el objetivo de las miradas ajenas. Pero ahora, gracias a esa intervención, sabía que podía desafiar esas miradas. No solo por él mismo, sino por todos los que alguna vez habían sentido lo mismo. Mientras el silencio se alzaba entre ellos, el hombre transgénero pensó en lo que había aprendido. Clint no solo lo había defendido, había sido un modelo a seguir, alguien que le mostró que el respeto por uno mismo y la valencia de mantenerse firme no dependían de los demás, sino de la voluntad de ser auténtico, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Un par de minutos de reflexión pasaron, y finalmente el hombre transgénero rompió el silencio. Siento que por primera vez en mucho tiempo, no tengo que esconderme. No tengo que cambiar por nadie. Puedo ser yo mismo. On me asusta, pero me siento listo para enfrentar todo eso. Y eso es más de lo que había sonado tener.
Clint Eastwood, viendo como el hombre transgénero comenzaba a comprender algo que era esencial. No es fácil, pero eso nunca lo ha sido. No te preocupes por los que no entienden. Con el tiempo, verán lo que es real y lo que no lo es. Y tú, al final, serás el que lo sky. Con esas palabras, el hombre transgénero respiró profundamente y miró el actor. Una sensación de calma invadiendo su ser. La batalla interna que había librado, esa lucha constante entre lo que pensaba que era capaz de soportar y lo que realmente podía hacer, comenzaba a desvanecerse. Había algo profundamente sanador en ese momento. La certeza de que ya no tenía que rendirse ante el juicio de los demás. Al dar unos pasos más en la calle, con Clint a su lado, se detuvo frente a una tienda de ropa. Sin pensarlo demasiado, entró, decidiendo que era el momento perfecto para un pequeño cambio. El hombre transgénero no solo es esencia diferente, sino que también estaba listo para verse diferente, para celebrar su autenticidad. De alguna manera, la transformación era más profunda que el simple hecho de cómo lo percibían los demás. Voy a empezar con algo pequeño, dijo mientras miraba en el espejo de la tienda, sonriendo para sí mismo. Voy a comprar algo que me haga sentir bien, algo que me represente. Clint, observando desde una distancia tranquila, le dio espacio para esa experiencia. No interrumpió, solo dijo que el hombre transgénero viviera este momento de autonomía. No se trataba de hacer algo por él, sino de permitirle al protagonista descubrir lo que significaba tomar el control de su vida, de su imagen. Al salir de la tienda con una nueva prenda de ropa que elegía con confianza, el hombre transgénero sintió una mezcla de emoción y alivio. Había cambiado algo en su interior y lo había reflejado en el exterior. Había dado un paso hacia la vida que siempre había corrido, una vida que él mismo definiría, sin restricciones impuestas por la mirada ajena. Me siento bien, dijo mirando a Clint. Me siento bien conmigo mismo. Clint asintió, su mirada tranquila y aprobatoria. Eso es todo lo que necesitas. No dejes que nadie te diga que no eres suficiente. ¿Eres más que suficiente? El hombre transgénero se alejó un poco, mirando hacia el horizonte de la ciudad, sabiendo que había cambiado en una sola noche. Sabía que el camino por delante sería largo, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. Sabía que seguiría encontrando desafíos, pero algo en su interior le decía que nada podría volver a quitar la confianza que había ganado esa noche. Al mirar hacia Clint, dio un paso más hacia su independencia. Gracias por todo. Hoy realmente sentí lo que es ser libre. Clint, con una sonrisa ligera, levantó la mano en un gesto de despedida. No necesitas gracias. Lo único que te queda por hacer ahora es seguir adelante. Siempre lo has tenido dentro de ti. Solo necesitabas verlo. Y con esas palabras, Clint se dio la vuelta y comenzó a caminar en otra dirección, dejándolo atrás con la certeza de que el hombre transgénero ya no estaba solo en su lucha. La ciudad, con todo su bullicio y ruido, parecía más tranquila esa noche, porque ahora, él mismo había reclamado su lugar en ella. La noche había quedado por completo cuando el hombre transgénero caminó solo por la ciudad, las luces de la calle iluminando su camino con una suavidad reconfortante. Había algo diferente en su paso, algo más seguro. La sensación de miedo y duda que había marcado tanto de su vida había desaparecido, sustituida por una nueva claridad. No era solo por lo que había vivido esa noche, y por la intervención de Clint, sino por el hecho de que ahora sabía quién era, sin necesidad de que nadie más lo validara. Su mente regresó a los momentos clave de ese día. La confrontación con Karen, la intervención de Clint, las palabras que se intercambiaron entre ellos.
To do eso lo había dejado con una sensación renovada. Había enfrentado a la adversidad y había emergido más fuerte, más firme en su identidad, y más consciente de su propio poder. Sabía que la lucha no había terminado, que el camino seguiría siendo largo y lleno de obstáculos. Pero ya no sentía miedo de lo que vendría. No porque creer que todo sería fácil, sino porque ahora sabía que no estaba solo, que tenía las herramientas necesarias para enfrentarlo. La ayuda que había recibido hoy había llegado de un lugar inesperado, pero lo más importante fue lo que aprendió de ella. La fuerza no viene de los demás, sino de uno mismo. Al llegar a su apartamento, se detuvo frente a la puerta. Miró a sus manos, con la sensación de que las palabras de Clint resonaban en su interior. Eres más que suficiente, había dicho. No solo estaba pensando en sus palabras en ese momento, sino en cada acción que había tomado desde esa intervención, desde la forma en que había respondido a Karen, hasta el hecho de que estaba dispuesto a seguir adelante, enfrentándose al mundo sin temor. Con un suspiro profundo, abrió la puerta y entró a su hogar. Se quitó la chaqueta y se dirigió al espejo, observando su reflejo. El hombre que miraba de vuelta ya no era el mismo que había entrado a esa cafetería horizontes. Había algo en su mirada, una paz, una seguridad que antes no estaba allí. Podía ver la confianza en su postura, algo que antes solo había imaginado, pero que ahora era una parte de él. Estaba finalmente en paz con su ser. Se acercó al espejo y tocó su reflejo. No sentía la necesidad de cambiar, ni de adaptarse a los estándares de nadie más. Había aceptado su propio ser, algo que nunca antes había hecho completamente. En ese momento, con la noche rodeándolo, el hombre transgénero sonrió. No era una sonrisa forzada ni llena de dudas. Era una sonrisa auténtica, una que reflejaba una verdad que había estado esperando descubrir por mucho tiempo. Tomó una respiración profunda y caminó hacia el rincón donde guardaba sus pertenencias. Algo dentro de él sabía que este era el comienzo de algo nuevo. Ya no había a esperar que el mundo lo aceptara. Había a vivir como él siempre había querido, auténtico, libre y sin miedo. En la mesa, vio su teléfono móvil. Había recibido varios mensajes durante el día, algunos de amigos, otros de personas que había conocido. Pero, en ese momento, lo que más le importaba era el mensaje que se había enviado a sí mismo. El recordatorio de que lo único que necesitaba era ser fiel a su esencia. A su alrededor, el mundo continuaba girando. Las luces de la ciudad brillaban, el tráfico seguía su curso, y las personas caminaban por las calles, sin saber que había alguien más allá, luchando por su verdad. Pero ya no le importaba lo que pensaran los demás. Había encontrado lo que más necesitaba, su propio respiro. El teléfono vibró nuevamente, pero esta vez, no fue solo una notificación. Era un mensaje de Clint. Era breve, como siempre, pero lleno de sabiduría. No te olvides de quién eres. El camino no será fácil, pero lo has recorrido con más fuerza que la mayoría. Si alguna vez lo necesitas, sabes dónde estoy. El hombre transgénero sonrió, sabiendo que ese apoyo, aunque silencioso, siempre estaría allí, como una constante fuente de fortaleza. No por lo que Clint había hecho por él, sino porque había dejado claro que, a veces, la mayor ayuda viene simplemente de recordar lo que uno ya tiene dentro. Gracias, Clint, susurró en voz baja, mirando el mensaje con una sonrisa sincera. Gracias por darme lo que necesitaba. Luego apagó su teléfono, dejando a un lado las distracciones externas. Sabía que el futuro era incierto, pero con cada paso que daba, sentía más claro que estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Ya no importaban las palabras de Karen,
Ni las miradas furtivas de los extraños. El hombre que vea en el espejo era dueño de su destino. Y por primera vez en mucho tiempo, ese sentia cumplido. El sonido suave de la ciudad a través de la ventana, la brisa fresca de la noche, el murmullo lejano de la vida fuera de su hogar, todo eso formaba parte del telón de fondo de su nuevo comienzo. El hombre transgénero se recostó en el sillón de su apartamento, mirando el techo, y se permitió un momento de paz. La vida sigue, pensó. Y yo voy a seguir con ella.